ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আমাদের চিলড্রেন কোর্সে আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদের ভর্তি নিচ্ছি। আমাদের জানুয়ারি মাস থেকে নতুন একটা ব্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে। এই ব্যাচটা আমরা দুইভাবে করব, সকাল 11টা থেকে 2টা পর্যন্ত এবং দুপুর 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত, অনলি শুক্র শনি। এই টোটাল ব্যাচে আপনারা যে কোনো গ্রেডেড স্টুডেন্টকে ভর্তি করাতে পারবেন। কেউ 1-এ পড়ে, কেজিতে পড়ে, 2-তে পড়ে, 3-তে পড়ে, 4-এ পড়ে, 5-এ পড়ে, 6-এ পড়ে, 8-এ পড়ে, 9-এ পড়ে এবং সবার ব্যাচ কিন্তু আলাদা আলাদা হবে। এখানে আমরা তাদেরকে 8টি স্কিল ডেভেলপ করব, কোনো হোমওয়ার্ক দেব না। এখানে আমরা ওদেরকে 8টা কোর্স ডেভেলপ করব, 8টা স্কিল ডেভেলপ করব, যেখানে কোনো হোমওয়ার্ক দেবো না। ফর এক্সাম্পল, আমরা তাদেরকে স্পিকিংটা এখানেই প্র্যাকটিস করবো, এখানেই শেখাবো। লিসেনিং ক্লাস হবে, রাইটিং ক্লাস হবে, রিডিং ক্লাস হবে, উচ্চারণের উপরে ক্লাস হবে, স্পেলিংয়ের উপরে ক্লাস হবে এবং গ্রামারের উপরেও ক্লাস হবে এবং কিছু বেসিক ম্যানারের উপরে আমরা তাদেরকে ক্লাস করাবো। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাদের যে উচ্চারণ, স্পেলিং, গ্রামার, এগুলো কিন্তু স্পেশালি গ্রামারটা কিন্তু স্কুলে কাজে লাগবে। আসেন আমরা এই কোর্সে জানুয়ারি 7 তারিখ থেকে শুক্রবারে আমাদের নতুন ব্যাচ শুরু হচ্ছে সকাল 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত। 2 ঘন্টা আমরা 4টা ক্লাস করাবো, আধা ঘন্টা করে। শুক্রবারে 4টা, শনিবারে 4টা, অথবা আপনার যাদের প্রবলেম আছে ওরা 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত আপনারা ক্লাস করাতে পারেন। তো আসেন আমরা জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে আমরা যে নতুন ব্যাচটা শুরু করছি ফিজিক্যালি, এবং চাইলে আপনারা অনলাইনে করতে পারেন। আসেন এই কোর্সে আপনাদের চিলড্রেনদের সাথে আমাদের দেখা হবে। আসেন আমরা কিছু বাচ্চাদের ওপিনিয়নটা নেই এবং আমরা পুরো ভিডিওটা দেখি। সো লেটস স্টার্ট দ্য ফুল ভিডিও। Hi, my name is Adiba. I am a student in grade 4. I like Shafins and I like their management system and it's really fun. Hi, my name is Yamin Islam and I read in class 3. My school's name is Cambian School and College. I like Shafins because Shafins' teaching system is very good. Hi, my name is Mengha. I study in class 4. My school's name is Shohid Anwar. I like Shafins. Shafins' environment is so good. Hi, my name is Medha Halader. I read in class 2. My school name is Dhaka Adventist Pre-Seminary and School, Shankhepe DAPS. I like Shafins because they teach with fun. Hello, my name is Ekem Tasnimo Hossein. I read in class 7. My school's name is Adomji Cantonment Public School. I like Shafins because it helps us to improve our English. Action. Hi, my name is Vojrisam. I am a student of class 3. I like Shafins because the teaching quality is very good. Hello, my name is Maliha. My school's name is Mirpur Cantonment Public School and College. I read in grade 7. I like Shafins because of their unique teaching system. Hi, my name is Malia Jahan Doha. I read in grade 10. My school's name is Dhaka Kent Course Public School and College. I like Shafins because it's very friendly. Hello, my name is Farzana Faiza. My school's name is Vikarnasa Noon School and College. I love Shafins because it encourages people to learn English. Action. Hello, my name is Shamodip Dash. I read in South Point School and College. I like Shafins very much because the teachers in Shafins have a very cheerful behavior. Action. My name is Said Rahman Bhor. I read in class 6. My school's name is Idle School and College, and I like Shafins because they use different types of technologies to teach the students. Hi, my name is Shafin. I read in 9th grade at Mirpur Cantonment Public School and College. I love Shafins because they give us a free space to express our thoughts in English. My name is Zainuddin Rafin. Right now I'm studying in Mirpur School and College in class 8. I love Shafins because the environment is really comfortable. Hi, my name is Varsha Ayat. I read in class 3. My school's name is Nature Cantonment Public School and College. I love Shafins because I love Shafins sir. He is very funny. Hi, I am Rizwan Sahat Rahib. I study in grade 4. My school's name is Dhaka Residential Model College. I love Shafins because the teachers are very friendly. They teach us with sincerity. Hi, my name is Debalita Lahiri. I read in class 5. My school's name is Manipur High School and College. I like Shafin because Shafin's education system is excellent. Hi, my name is Adiba. I study in grade 4. My school's name is Mirpur Cantonment Public School and College. I like Shafins because their teachers are really good.
Hi, my name is Rafi. I read in class 5. My school's name is AK School and College. I like Shafins because they teach us very practically. Hi, my name is Afiyat Hassan Tuli. I read in class 4. My school's name is Monipur School and College. I like Shafins because I love Shafins sir. He is so funny. Hi, my name is Rafia. I read in class 2. My school's name is Manipur Ucha Vidyalaya and College. I love Shafins because their teaching system is good. Hi, my name is Nabila and I read in class 8. My school name is New Light High School and College. I like Shafins because I like the place. Hello, my name is Subhasa Jafrin Shairi. I read in class 4. My school's name is Model Academy. I like Shafins because Shafins give me so entertainment. Hi, my name is Saptarshi Lahiri. I read in class 7. My school name is Manipur High School and College. I love Shafins because here all teachers is very good at English, so they teach us English easily. Hi, my name is Tahassan. I study in class 6. My school name is Mirpur Canton Public School and College. I love Shafins because people love this place. Hi, my name is Ritika. I am reading class 5. My school's name is Mirpur Girls Ideal Laboratory Institute. I love Shafins because their environment is so well. Hi, my name is Khalid Mahmoud Afan. My school's name is Manipur High School and College. I study in class 7. I love Shafin because it is extraordinary. Hello, my name is Handusar Udru. I read in class 5. My school name is Nishoi Canton Public School and College. I love Shafins Coaching Center because people love Shafins. Start to snow again. We'll go inside for hot chocolate. No, finally stopped. My sister and I are excited. My mom doesn't. I like Shafins because it's so cool. Snowfall. Today is November 26th. It snowed all day today.